Hello viewers, in this video I am going to tell about important questions of Pharmacology 1 subject for B.Pharmacy second year, second semester. So let's have a look. The first question is define pharmacology and write about the scope of pharmacology. This is most important question. And the second one is explain about essential drug concept. Third one is define agonist, antagonist, addiction, tolerance, dependence, tachyphylaxis, idiosyncrasy and allergy. సో జస్ట్ డెఫినేషన్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఎగోనిస్ట్ అంటే ఏంటి, యాంటాగోనిస్ట్ అంటే ఏంటి, అడిక్షన్, టాలరెన్స్, ఇవి జస్ట్ డెఫినేషన్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. దెన్ fourth one is write in detail about pharmacokinetic parameters. Here you have to explain in detail about absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. Then fifth one is explain about enzyme induction and enzyme inhibition. So enzyme induction ante enti, then enzyme inhibition ante enti, in detail ga a process మొత్తం mechanism మొత్తం explain చేయాలి. Then sixth question is write a note on G protein couple receptors. Very important question. Then seventh one is explain about ఫార్మకోడైనమిక్స్. సో ఫార్మకోకైనెటిక్స్ అండ్ ఫార్మకోడైనమిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఫార్మకాలజీలో. సో కంపల్సరీ చదవండి ఈ 2 టాపిక్స్. సో ఏవైతే నేను స్టార్ మార్క్స్ పెట్టి టిక్ చేశానో ఆ స్టార్ మార్క్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దెన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ జాక్ స్టాట్ బైండింగ్ రెసెప్టార్స్. అండ్ ద ninth one is define therapeutic drug index and explain about factors modifying the drug action. And 10th question is write a note on adverse drug reactions. So different types of adverse drug reactions untai, type A, type B, type C, D, E and F. So different types of adverse drug reactions తో పాటు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వండి, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్, డిఫరెంట్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్. Here also you have to mention the examples. Then 11th question is explain about drug discovery and clinical evaluation of new drugs. So clinical trials ఉంటాయి కదా, different phases of clinical trials గురించి కూడా in detail గా explain చేయాలి ఈ క్వశ్చన్లో. Then 12th question is write a note on parasympathomimetics and parasympatholytic drugs. Then 13th question is explain about pharmacology of drugs used in glaucoma. సో ఎక్కడ pharmacology of drugs అని ఇచ్చినా కూడా అందులో ఏం రాయాలి, కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్, డెఫినేషన్ means definition of anti-ulcer drugs, definition of anti-glaucoma drugs or anti-myasthenic gravis drugs, antidepressants, antipsychotic drugs, like this. So you have to define the drugs. Then next, mechanism of action is most important. Compulsory mechanism of action అనేది రాయాలి ఫార్మకాలజీలో. Then drugs names, you have to remember the drug names. Pharmacokinetics means ADME parameters of the drugs, absorption, distribution, metabolism and elimination of the drugs. Then along with this you have to write about adverse drug reactions, means side effects of the drugs as well as uses of drugs. Okay, you have to mention the uses of drugs as well. Then ekkada pharmacology ani adigina kuda compulsory definitions, drug names, pharmacokinetics, then mechanism of action, adverse drug reaction and uses mention cheyali. So explain about importance of GABA, glutamate, glycine, serotonin and dopamine. These are neurotransmitters. So neurotransmitters yokka function, ee GABA function enti, glutamate function enti, glycine and serotonin and dopamine function enti kuda mention cheyali. And next one is 15th question, explain about pharmacology of sedatives and hypnotics. Then 16th question is explain in detail about pharmacology of anti-epileptic drugs. Most important question, anti-epileptic drugs. Then 17th one is write a note on pharmacology of antipsychotics and antidepressant drugs. సో ఎక్కడ ఫార్మకాలజీ అని అడిగినా నేను చెప్పాను కదా, అదే మేనర్లో ఆ పారామీటర్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేయాలి. లైక్ క్లాసిఫికేషన్, డెఫినేషన్స్, డ్రగ్ నేమ్స్,
pharmacokinetics, dynamics, adverse drug reactions and uses. Then next question is 18th question, explain about pharmacology of drugs used in Parkinson's disease and Alzheimer's disease. And 19th question is write a note on CNS stimulants and opioid analgesics. 20th question is write about pharmacology of anti-anxiety drugs. So this is about the important questions of pharmacology 1 subject.